Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 7 மென்சுரேஷன் எக்ஸசைஸ் 7.1ல கொஸ்டின் நம்பர் 3. The external radius and the length of a hollow wooden log அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஒரு மரக்கட்டை are 16 centimeter and 13 centimeter respectively. அதாவது உடன் லாகோட ரேடியஸ் வந்து 16 சென்டிமீட்டர், தென் height வந்து 13 centimeter. If its thickness is 4 centimeter, then find the TSA. இப்போ நம்ம ஹாலோ அப்படிங்கிறப்ப இது மாதிரி ஃபிகர் வருமா? தென் இதோட ரேடியஸ் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க 16 சென்டிமீட்டர். அப்போ இந்த வேல்யூ 16 சென்டிமீட்டர். தென் இதனோட ஹைட்டும் கொடுத்துட்டாங்க, என்னது 13 சென்டிமீட்டர். அப்போ height of the cylinder is equal to 13 centimeter. Then thickness கொடுத்திருக்காங்களா? thickness வந்து 4 centimeter. அப்போ thickness அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூவா? Then இதனோட thickness 4 centimeter. இப்போ இதனோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஹாலோ சிலிண்டர் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன கான்செப்ட்? The larger one capital R, smaller radius, அதாவது இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இது ஸ்மால் r. இப்போ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? R is equal to 16 centimeter, then height of the cylinder H is equal to 13 centimeter. Small r நமக்கு வேணுமா? இப்போ small r is equal to outside radius minus the thickness. So 16 minus the thickness value is 4. The smaller radius is equal to 12 centimeter. Then total surface area கண்டுபிடிக்கணுமா? இப்போ TSA formula என்னது? TSA of hollow cylinder is equal to 2 pi then r plus r then r minus r plus h. நம்ம corresponding values replace பண்ணலாம். So 2 times of pi ஓட value 22/7, then capital R outside radius 16 plus inside radius 12, then 16 minus 12 plus 13. 2 times of 22/7, then 16 plus 12, 28 times of 4, 4 plus 13, 17. இப்போ 28 and 7 cancel பண்ணிக்கலாம். 4 times 44, 44 times 4, then multiplied by 17. அப்போ final value TSA is equal to 2992 square centimeter. இதுதான் நமக்கு தேவையான final total surface area. Thank you.